ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఆ జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా! ఇప్పుడు దాని మీద ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో, మరి మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇలా బ్రౌజర్‌లో రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇన్స్పెక్ట్ కొడితే మీకిక్కడ పైన సో, కన్సోల్ కనపడుతుంది ఇక్కడ. సో, మన కన్సోల్‌లోకి వెళ్దాం. ఓకే. సో, కన్సోల్ వచ్చింది కదా! సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము? ఆ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఎలా ఉండాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఏబీసీ స్పేస్ డీఈఎఫ్ ఇలా ఇచ్చామనుకోండి. అది తీసుకుంటుందా చూడండి. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే మనం ఏం చెప్పాము ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఏబిసి డిఎఫ్ స్పేస్ ఇవ్వలేదు నేను. సో తీసుకుందా తీసుకుంది కానీ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు చూడండి అన్డిఫైన్డ్. ఓకే సో వేర్ ఏబిసి డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను. ఓకే సో ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏబిసిడిఎఫ్ సో 10 వచ్చింది వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకోటి చూద్దాం. సో వేర్ 1A 1B 1C ఇలా ఇవ్వచ్చో చూద్దాం. సో ఇన్వాలిడ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్. సో 1A 1B 1C అలా ఇవ్వకూడదు. కొన్ని ఇలా ఇవ్వచ్చో చూద్దాం. వేర్ A1 B1 C1. సో వేరియబుల్ మీరు ఒక వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ తప్పిస్తేనే మీకు అక్కడ తెలిసిపోతుంది చూడండి. ఆ డిఫరెన్స్ మీకు కనపడిపోతుంది. సో ఫస్ట్ నెంబర్ తో ఇవ్వకూడదు, స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ అండర్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు చూద్దాం. వేర్ అండర్ స్కోర్ ఏబిసి. సో వేర్ అండర్ స్కోర్ ఏబిసి ఇవ్వచ్చు. వేర్ ఏబిసి అండర్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు చూద్దాం. సో వేర్ ఏబిసి అండర్ స్కోర్. సో వేర్ ఏబిసి అండర్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు. సో వేర్ ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు అనేది చూద్దాం. సో వేర్ అండర్ స్కోర్ ఒక్కటేనే ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. వేర్ అండర్ స్కోర్ ఏబిసి అండర్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు అని చూద్దాం. సో ఇలా ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ వేర్ అండర్ స్కోర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏమని చెప్పాము, కీవర్డ్స్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పాము, రైట్? సో అంటే స్పెషల్ సింబల్స్ ఇవ్వచ్చు చూద్దాం. సో వేర్ @1 2 3. సో ఇక్కడ ఏముంది, స్పెషల్ సింబల్స్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేయకూడదు వేరియబుల్స్. ఒకవేళ స్పెషల్ సింబల్స్ ఎండ్ లో ఇస్తే వస్తుంది చూద్దాం. సో వేర్ 1 2 3 సో మనకు అలా అయినా రాదు. సో వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు స్పెషల్ సింబల్స్ వాడవచ్చు. ఇప్పుడు వేర్ ఇఫ్ ఇద్దాం. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సింటాక్స్, అన్కాట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ ఇఫ్. సో ఇఫ్ అనేది కీవర్డ్. సో వేర్ ఎల్స్ ఇద్దాం. సో ఎల్స్ అనేది కీవర్డ్. సో ఇప్పుడు మనం స్పెల్లింగ్ మారుతాం. ELLSE ఇద్దాం. ఎల్స్ తీసుకుందాం. వేర్ ELSEE ఇద్దాం. తీసుకుందాం. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వేర్ ఇఫ్ డబుల్ ఇఫ్ ఇద్దాం. తీసుకుందాం. ఓకే సో వేర్ బ్రేక్ ఉంది కదా, బ్రేక్ కీవర్డ్ తీసుకోదు. వేర్ BREAKK డబుల్ ఇద్దాం. తీసుకుందాం. సో ఇలా మనకి ఆ రూల్స్ తెలిస్తే మనం వేరియబుల్ నేమ్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో వేరియబుల్ నేమ్స్ డిఫైన్ అయిన తర్వాత, వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మనం అసైన్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ఇఫ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇఫ్. సో అది మనం బూలియన్ కదా, సో బూలియన్. సో వాల్యూ ఇఫ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, మనం టైప్ ఆఫ్ ఏం చూసాం, బూలియన్. సో ఇలా మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూస్. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్ స్కోప్ అంటే ఏంటి? సో వేరియబుల్ ద స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిటర్మైన్స్ వెదర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్ కెన్ బి యూస్. సో ఇక్కడ మనకి స్టాటిక్ స్కోపింగ్ అని ఉంటుంది. స్టాటిక్ స్కోపింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ యువర్ వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ దే కెన్ బి యూస్ త్రూ అవుట్ ది ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఇప్పుడు మన ఒక వేరియబుల్ ని ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి, అది త్రూ అవుట్ ది ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే సో హౌఎవర్ within the function body, variables declared within a function can be used only within the function body. వేరియబుల్స్ కనుక ఫంక్షన్ లోపలే డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి, ఆ వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్ లోపలే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దాన్ని లోకల్ స్కోప్ అంటాం. అంటే ఒక వేరియబుల్ ఎప్పటి వరకు మనకి లైవ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, మీరు ఒక హౌస్ లో ఉన్నారు. మీరు హౌస్ లో ఉన్నంత వరకు సేఫ్ అనే ఒక రూల్ పెట్టామనుకోండి, అంటే మీరు ఆ హౌస్ లో ఉన్నంత వరకు మీరు లోకల్ అవుతారు. ఎప్పుడైతే మీరు హౌస్ దాటి బయటకు వస్తారో హౌస్ కు సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు, మీకు ఒక డేంజర్ ఉంది అనుకుందాం. సో అంటే ఆ వేరియబుల్ కూడా మీకు ఫంక్షన్ బాడీలో డిఫైన్ చేస్తే దాని స్కోప్ అక్కడ వరకే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ స్కోప్ దాటి బయటకు వస్తుందో ఆ వేరియబుల్ ఇంకా మనకి లెక్కలోకి రాదు. అదే మనం స్టాటిక్ గా డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి, త్రూ అవుట్ ది ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అది వేరియబుల్ స్కోప్. ఇప్పుడు దాని మీద మనం
ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, సో నేను ఒక కొత్త ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను. సో నేను దీన్ని సేవ్ యాజ్ js వేరియబుల్ డాట్ html. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి html క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, హెడ్ క్లోజ్ చేస్తాం. ఇది గుడ్ కన్వెన్షన్. వెంటనే మనం ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి. టైటిల్, సో మనం ఏం పెట్టాం, వేరియబుల్ స్కోప్ అనుకున్నాం కదా, వేరియబుల్. సో టైటిల్ క్లోజ్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి స్క్రిప్ట్. సో మనం ఏమని చెప్పాము, స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసి స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో మన టైప్ ఈక్వల్ టు అది ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు, రైట్. ఇప్పుడు వేర్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చేసేది స్కోప్ గురించి తెలుసుకోవడానికి. సో వేర్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్స్ ఎనీవేస్ మనకు తర్వాత వస్తే, జస్ట్ మీకు తెలియటి కోసం, స్కోప్ కోసం. సో ఫంక్షన్ 1. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాము, రిటర్న్ నంబర్. ఓకే, సో మనం డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ నంబర్ కాబట్టి రిటర్న్ నంబర్. నేను ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ పైన డిఫైన్ చేసిన, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది స్టాటిక్. సో ఇప్పుడు నేను కామెంట్ రూపంలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ఏ స్టాటిక్ వేరియబుల్, కెన్ బి యూజ్డ్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో దిస్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎనీవేర్. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇంకో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాం, ఫంక్షన్ 2. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నాను వేర్ నెంబర్. సో ఇంతకు ముందు డిఫైన్ చేసిన నెంబర్, ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెంట్ వేరియబుల్, ఎందుకంటే పైన స్టాటిక్ డిఫైన్ చేశాను. ఈ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ ఈ ఫంక్షన్ 2 లో డిఫైన్ చేస్తున్నాను. సో వేర్ నెంబర్ 2 ఈక్వల్ టు 34. ఓకే, సో రిటర్న్ నంబర్. ఓకే, రిటర్న్ నంబర్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ లోకల్ వేరియబుల్ విత్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ లోపల వరకే ఉంటుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ 3 డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఫంక్షన్ 3 where number equal to 35. So 34. సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ ఈ ఫంక్షన్ సంబంధించింది. సో ఇప్పుడు రిటర్న్, సో నేనేమంటానంటే రిటర్న్ ఫంక్షన్ 1 రిటర్న్ చేస్తున్నాను. రిటర్న్ ఫంక్షన్ 1. ఓకే, సో నేను స్క్రిప్ట్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో తర్వాత ఆల్రెడీ ఎండ్ చేసాం. సో తర్వాత హెడ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం బాడీ రాస్తాం. బాడీ సెంటర్ size equal to 6, font size equal to 6, JS examples, font break. Okay, so same. Size equal to 4, variable scoping kada mana different cheppedi, variable scoping. So I'll close center closes. So paragraph tag తీసుకుంటున్నాను. The value మనకి అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు అవుట్పుట్ లో నీట్ కనపడుతుంది. The value returned from
function 1 is script. ఏం చేస్తాను, document dot write of function 1. Script. So script close చేస్తున్నాను. So script close చేస్తాను. So function 1 used the original global number. So ఇప్పుడు next ఏంటి, function 1 use the original global variable. ఎందుకంటే అది స్టాటిక్ గా డిఫైన్ చేసాం కదా, అది గ్లోబల్ అన్నమాట నెంబర్. సో వేరియబుల్ నేమ్ సేమే, కానీ అది స్టాటిక్ గా డిఫైన్ చేసాం కదా, త్రూ అవుట్ ది ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వాల్యూ రిటర్న్ function 2 is script document dot write. So document dot write ఏంటిది, function 2 కదా, function 2. ఓకే రైట్, మరి స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో b function 2 ఏం యూజ్ చేసింది చెప్పాలి. function 2 యూజ్డ్ ది లోకల్ వేరియబుల్, ఇది లోకల్, ఇందాక గ్లోబల్, లోకల్ వేరియబుల్ నంబర్. సో అక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ సేమా కాదా, అన్నిట్లో నంబరే, నంబర్ బ్రేక్. The value returned from function 3 is document dot write function 3. Close చేసాను. ఓకే స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేశాను అండ్ బోల్డ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, ఫంక్షన్ 3 డిక్లేర్డ్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్ నంబర్ బట్ then use the return value function 1. function 1 యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అంటే అది గ్లోబల్, అది గ్లోబల్ కదా, గ్లోబల్ నంబర్. సో నేను పారాగ్రాఫ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ బాడీ క్లోజ్ చేయాలి కదా, సో బాడీ రైట్. సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తాను. సో js వేరియబుల్ డాట్ html. సో ఇది మనం ఎక్కడుంది, బేసిక్స్ లో js వేరియబుల్ డాట్ html. open with okay. The value returned from the function 1 is 10. Function 1 used the original global variable number. The value returned from the function 2 is 34. Function 2 used the variable number. The value returned from the function 3 is the value returned from the first time the value returned from the function 1 is మనం function 1 define చేస్తాం. function 1 లో ఏముంది, మనం పైన డిఫైన్ చేసాము వేరియబుల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10. ఫంక్షన్ 1 లో మన గ్లోబల్ వేరియబుల్ కదా 10 అది, సో మన రిటర్న్ నెంబర్ అంటే 10 రిటర్న్ చేస్తుంది. అందుకే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, ద వాల్యూ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్ 1 is 10. సో ఫంక్షన్ 1 యూజ్ ద ఒరిజినల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ నెంబర్.
సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాము, సెకండ్ది ద ఫంక్షన్ 1 యూజ్ ఒరిజినల్ గ్లోబల్ నెంబర్, ద వాల్యూ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్ 2 ఈజ్, సో ఫంక్షన్ 2 లో ఏం డిఫైన్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఈక్వల్ 34 డిఫైన్ చేసాం. ఓకే, సో నెంబర్ 34 ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ద వాల్యూ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్ 2 ఈజ్ 34. సో ఫంక్షన్ 2 యూజ్ ద లోకల్ వేరియబుల్ నెంబర్. సో వాల్యూ 3 ఫంక్షన్ 3 లో ఏం డిఫైన్ చేస్తాం, ఫంక్షన్ 3 లో కూడా వేరియబుల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 34 డిఫైన్ చేస్తాం. కానీ మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం, ఫంక్షన్ 1 రిటర్న్ చేస్తున్నాం, అంటే 10 రావాలి మనకి. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ సారీ, ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ 1 ఇవ్వాలి కదా. ఓకే, సరే ఇక్కడ 10 వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ తప్పు ఇచ్చాను. సో ద వాల్యూ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్ 3 ఈస్ 10. ఫంక్షన్ 3 డిక్లేర్డ్ a local variable number but then use the return value from function 1. సో ఫంక్షన్ 1 నుంచి మనం రిటర్న్ వాల్యూ యూస్ చేసాం కాబట్టి ఫంక్షన్ 1 10 కదా మనం ప్రింట్ చేసాం, సో అందుకే 10 వచ్చింది. కానీ మనం డిఫైన్ చేసిన 34 కదా, కానీ అది ఎక్కడ మనం రిటర్న్ చేయలేం, మనం ఫంక్షన్ 1 వాల్యూ రిటర్న్ చేసాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియబుల్ స్కోపింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం జావాస్క్రిప్ట్ లో ఆపరేటర్స్ గురించి డిఫైన్ చేద్దాం, అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో మనకి అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్, అలాగే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, బిట్ వైజ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఇలా మనం ప్రతి దాని మీద